Welcome to today's webinar. I would recommend that we wait for another 30 seconds, 1 minute for everyone that registered to be able to make it here on time. In the meantime, let me introduce Asaf Goldberg, Director of Sales for Cybeready, and Shimo Miklos, who is the CISO of DPD Group IT Solutions, and he will be speaking at the end about his experiences with the Cybeready platform. That will be in Hungarian. And now, let me also introduce myself. I am Gábor Munk, Softprom Distributions Hungarian branch manager. Softprom is a 25-year-old IT distribution company that is operating in Eastern Europe and the CIS countries. Okay, well, without further ado, I will hand over it to Asaf. The floor is yours. Please start. Thank you very much, Gabor. Hi, everyone. Welcome. I would like to thank you all for joining us this morning and for allocating your valuable time. My name is Asaf. I'm from Cybeready. I've been with the company in the last 8 years, quite familiar with the security awareness, readiness, platforms for the human factor. And in the next session, I would like to inspire and share with you how you as a customers and partners of your customers increase the readiness capabilities of the end users, and as a result, reducing the organizational risk level. So assuming that you can all see my screen, if you're going to have some question during the session, please feel free to share it in the Q&A chat, so Gabor and I can meet them towards the end of the session. Cybeready is a company, is a SaaS solution. It's a platform that constantly trains the end user against phishing and cyber threats. As we all know, the security team, the IT teams are quite packed, very busy since the Corona times, trying to support the organization in different situations. Customers are moving to Cybeready platforms because they feel that the current solution that they are using are not meeting their expectation, and they have some concerns, such as lack of resources, not meeting the expectation, not reducing the risk as expected. And at the same time, employees are much more vulnerable than before, mainly because of the hybrid environment, remote work, home office, and employee turnover. We see that the phishing is still the number one. We see that the phishing is still the number one attack vector, and we keep asking how come this happens with such big numbers and statistics if organizations are running some kind of training. It sounds very strange, right? But it's not strange. And the result is that the existing solution today are not aligned with this new reality. Because it doesn't work with the high turnover. The training of other platforms are quite long and takes much resources and time from the end user and from the security team. So Cybeready presents a different approach, different way of training the users. We are a training platform, and our approach is nano-learning, where we're going to train the end user constantly in a very effective way against phishing. Users will consume security awareness content taken from global standards, and you will see it in a few more minutes in the demo. And manager across the organization will get visibility and will understand how this training is effective with smart KPIs. For many organizations, this is not a dream. This is actually the reality, where Cybeready expertise alongside with methodology is combined with data
And as a result, we are driving change with the end user behavior. Moving along to the platform, as you can see, the Cybeready platform includes today several solutions. The first one is the phishing simulation learning training. The second part is the internal communication, so any user can get feedback every quarter about his performance. Compliance, audit ready, where the security team can compose textually some requirements based on the procedure and policies of the organization, which the end user needs to read and sign that he completed his task. Security awareness bites, which will be sent to the user every 2 weeks, kind of a tips about 40 different topics. Reporting button, so any end user can have a plugin in his Outlook and report on any suspicious email. And based on that, the machine will provide a feedback. And the last one is the phishing simulation, and the smishing one for the mobile text messages. Onboarding is quite simple. Any customer will be assigned with a dedicated customer success manager by Cybeready that's going to engage with him in the first few days, first few weeks, making sure that the onboarding is finalized as according to our onboarding processes and guidelines. And since once going live, your customer success manager will work with you on a periodic basis, like once a quarter, making sure that all the data is clear for you and we are meeting the KPIs and the expectations. What differentiates Cybeready from other platforms such as KnowBe4, Proofpoint, Cofense, and so on and so forth, is that other platforms, the security team is being granted with access to, but eventually the company needs to work for these platforms. So it's sometimes the security team, they don't have the knowledge or the experience as a trainers. Unlike Cybeready, where the platform works for you. And if you're going to ask any one of our hundreds of customers around the world in Europe how much time and resources it takes from them, the average answer would be about 1 hour a quarter, and that's it. One click, fully automated, optimal security awareness training. In the market, we are quite high rated, Gartner and Frost & Sullivan. Also some brands around Europe that we are working with, as you can see. Hungary was recently engaged in the last year, so we have a few new customers recently, and one of our respectable DPD will share about his experience later on. But of course, if your customers or if one of your companies is meeting some of the industry sectors that we are already working with, we'll be happy to share some references or set with you a reference call with some of our existing customers. The training today is provided in more than 40 different languages. Of course, Hungarian is one of them. And the training of the phishing, the awareness, the audit ready, everything will be communicated in the native language. So this was kind of a quick insight into the company and into the platform. And now, with your permission, let's move to the demo environment. So this is the Cybeready. Gabor, can you just confirm that you can see the dashboard? Yes. Okay, thank you very much for the feedback. This is the platform, the dashboard of Cybeready, web access based on Power BI. And guys, let's start with the phishing. The machine presents 10 different simulations that are going to run randomly on a monthly basis with all your 100% workforce. Let's say, for example, that you have a company with 900 users. Every month, the machine takes the 900, dividing them to 30 days a month. It means that every day, the 30 different users will get one simulation randomly between these 10. So every user gets a different message on a different day, on a different time. And when a user does a mistake, what is a mistake? A mistake is hitting the link, opening attachment, sharing credential. That would be the golden moment that the machine will immediately
direct the user to the educational content. The educational content is going to be branded, as you can see here, by BNP Paribas. There's a short subject line followed with 4 suspicious signs which are relevant specifically to this attack. So any attack gets specific educational content. Okay, so we have dynamic and adaptive content. Let's take, for example, a different one. This is a demo, so I need to change the content manually. In reality, everything is in Hungarian. Okay, here, take a free coffee. And now you will see that the 4 suspicious signs are different. Okay. Now, from the security team, once you click activate, that's it. The machine runs for 3 consecutive months for 1 quarter, and you don't need to do anything. We can also make sure that some sensitive populations, such as beginners and high-risk population, can be trained more, such as double intensity, 2 simulations a month, to speed up their training level. At the same time, in this section in the analytics, the customer can get visibility to all the analysis of this training. For example, as you will see now on the left-hand side, for any campaign, you can see how many emails have been sent, click rate, employees. If you have different sites in Hungary or globally, you will see the data by location. All this data is taken from your user list. You can see the breakdown by department level, by attacks, which attacks are more high-rated and which are low-rated. And this is the point to mention that Cybeready platforms, since it's a data-driven, we also have machine learning capabilities that knows how to optimize the attack based on the performance of the organization. You will see each one of your user and his track history into which risk group is he assigned to. And last but not least, the high-risk employees, the serial clickers. So far about the phishing, moving along to the security awareness bites. In this section, we have 13 different topics. They're all taken from global standards such as NIST and ISACA, and each one of these topics has subcategories. So you have between 40 to 50 different topics, tips that are going to be sent on a bi-weekly basis to your end users via the email channel. It's going to be sent from your company's domain, so it's not a spam. If something is not relevant, you can just exclude. Let's take, for example, I don't know, like remote work. There's going to be your logo, short explanation about this topic, followed between 3 to 6 different tips. In this case, we have 4. If you want to make some adjustments, you can just edit. This is kind of a flexibility, just in case. It's not mandatory. And then you have an optional gamification question. If the user decides that he wants to meet the challenge, he will get an immediate feedback. It takes him to read it between 30 to 60 seconds, PC, mobile, on the go, including 1-minute animation video with subtitle in Hungarian or any other 40 different languages. If by any chance you are interested in running a physical campaign, like October, the awareness month, you can just generate some postures immediately from the platform. Again, everything is editable, just print it and use it in your premise. Of course, in the analytics, you will get visibility about these training activities in terms of engagement of the users. Let's give it a sec. Okay, engagement, open rate, quiz success, breakdown by engagement, by department, by each one of the 40 different topics, by location, and of course, by a single user as well. So all the data is there, all the metrics. The third solution is Audit Ready, which was created
mainly for compliance regulation, compliance purposes. Hungarian, there it is. Okay. Any security manager can just compose textually some policies, procedures in his organization, or alternatively use some of the content elements that the machine already introduced. Again, it's editable. Once you define which topic you would like to send to all your end users, you can send an email across the board. Hi, employees, please complete your annual training or the annual reading. And once the user receives this email and click launch, he will be directed to this content environment. As you can see on the left-hand side, all the topics that you ask him to complete will be presented. And then no exam, no test, just a pure quick reading. You will have, of course, your logo over here. The end user will need to complete this task. And by the end, he needs to confirm that he has completed this activity. For those who didn't do so, they will get a reminder every week or 2 weeks until this will be finalized. Again, as before, in the analytics part, you will get visibility of the breakdown between the ones who completed or incomplete and by a single user as well. The next capability is Fish Cage. Fish Cage actually allows any user to report on any suspicious email in the Outlook add-on. We are using the Microsoft reporting button, which is supporting today Office 365 environment only. When the user reports a suspicious email, if this email is a Cybeready simulation, the user will get immediate feedback. Good job, congratulations, you identified the simulation. And we will not burden the IT and the security team. However, if this email is a malicious or suspicious, the user will get a thank you email for reporting, and you guys will get this email as an attachment for further investigation on your side. We do not block this email, only raising flags for investigation from the IT team. All this operation, again, will be reflected in the analytics for all this reporting by the email, if this is a simulation or malicious or unverified, by risk groups, by a single user when this event happened, and everything is there. Another important capability of the Cybeready platform is to make sure that the user gets feedback about their training, because eventually we are a training platform. So each employee will receive a quarterly feedback about his training in terms of phishing, awareness, and reporting. Okay, and this capability will also be reflected in the reports. There are 8 different grades, starting from warming up to champion. You will see these profiles and percentage, and also all your end users, each one and his score. On top of that, any business manager, business unit manager, the C-level, will get a monthly report. What's the status of the training in its own business unit? This is how the security team and the IT team grant visibility and transparency to the business level and to the C-level. The last part is the dashboard. So this is the cockpit. So you can see all the data in one unified location. The phishing training, according to the different campaigns, the last 3 campaigns, the KPIs for each solution, the awareness, the fish cage of the reporting, the audit ready on the right-hand side, the KPIs of this training. You can also generate a dedicated managerial presentation. We've seen that most of the companies, they have an annual meeting or semi-annual or even quarterly meetings with the top management, with the board. It takes them hours, if not days, to get prepared for such a meeting. So you can generate this specific presentation
for the whole company or for a specific department, and in 40 different languages. And once you hit this download report, guys, in less than 5 seconds, the platform generates a managerial presentation. This is, of course, just a demo, which imports the key insights from the dashboard. This presentation is editable. It will be generated in your native language. It starts with a summary of the last 3 months, the last quarter, with some starting points, KPIs of the last quarter, and then breakdown by department in percentage and in numbers, and then some data about the phishing, the most clickable simulation for veteran employees and beginners, some data about the awareness training, the most open awareness bites, and then you have the summary of the last 12 months, all the KPIs in different dimension, in different metrics. And of course, before sharing this with the board, you can have a preparation meeting with your customer success manager in Cybeready. So if I need to recap, Cybeready is a training platform, making your life very simple, very easy, with no resources, and in a smart, effective way with success criteria. I've seen that there are some questions, so Gabor, would you like to meet the questions now or at the end? I don't think there are any questions. I was looking at them, but okay, this is just there are no open questions. Yeah, No. okay. Sorry about that. No problem. Okay, so this was from my side. Yeah. Thank you very much. And I hand over to you, Gabor. Thank you. I will share my screen. Mm-hmm. Oh. Why doesn't it let me do it? I need a second. I apologize. Okay. We have question in the chat. No. Mm-hmm. Can we customize the exams too? Okay. Here we go. So, and I heard a question, so I'll just meet this. As for the exams, no, the exams are currently not customizable. Everything is there. Some customers can block this part and not have the exams. But currently, no, it's kind of a built-in within the methodology and built-in within the awareness. But of course, in the audit ready, there's some specific topics that you would like to address. You can focus on that in the audit ready part. I hope I met the question. Okay. Well, thank you, Asaf. In case anybody has any questions at the end, you can always write them in the chat and we will get to them. És most akkor átadnám, Miklós, neked a szót. Nem tudom, hallasz-e? Igen, sziasztok. Hallasz te is, ugye? Köszi szépen, igen, tökéletes. Akkor Jó. átadom a terepet, és majd igyekszem. Akkor magyarul folytatjuk, Így ugye? van. Jó. Oké.
Na, tehát a első körben beszélnék pár szót a cégünkről. Ugye mi azt a megbízást kaptuk a Gábortól, hogy néhány szót beszéljünk arról, hogy mik a tapasztalataink a Cybeready-vel. Mi a DPD Group IT Solutions Hungary Kft. Vagyunk, és kb. 9-10 hónapja használjuk a platformot. Nagyjából 100 munkavállalónk van, a DPD Groupnak vagyunk a részei, tehát a DPD csomagszállító cégcsoporton belül mi szoftverfejlesztéssel és IT üzemeltetéssel foglalkozunk. Jó, mehetünk tovább. Jó, tehát a témáim, ugye erről fogok beszélni, hogy nekünk milyen tapasztalataink voltak itt a bevezetés és az üzemeltetés során, meg hogy egyáltalán hogyan jutottunk oda, hogy egy ilyen platform bevezetése mellett döntöttünk. A mező végén készítettem néhány screenshotot, de igazából itt a kolléga korábban elég sok mindent megmutatott, úgyhogy ezeken majd csak nagyon gyorsan szerintem végig megyünk, aztán egy-két kommentet fűzök hozzá. Jó, mehetünk tovább. Ugye mondtam, hogy 100 fős cégünk van, nincs dedikált IT-biztonsági csapatunk, és dedikált IT-biztonsági vezető sincs jelenleg a cégnél, tehát az nekem is ez egy ilyen plusz funkció, hogy az IT Operations vezetése mellett ugye ilyen CISO-ként is üzemelek a cégnél. Úgyhogy hát korábban több próbálkozásunk is volt arra, hogy a csapatot megfelelően tudjuk biztonságtudatosságra tanítani. Ebben voltak külső trénerek, e-learning anyagok, belső kampányokkal is próbálkoztunk, és phishing szimulációkat is csináltunk, készítettünk saját magunk és külső partnerek által is. Ezeknek mindnek azért megvolt a maga előnye és hátránya is. A külső trénereknél ugye az a gond, hogy ezek tök jók voltak, viszont egy időben kell, hogy teljes staff rendelkezésre álljon, és részt vegyen ezen a mondjuk 1-2 órás tréningen. Ennek ez volt a problémája. Az e-learningnél igazából azt vettük észre, hogy sok esetben túl sok információt akartunk átadni a kollégáknak, tehát mondjuk egy egyszerű kollégának nem biztos, hogy egy jelszókezelésről mondjuk egy 3-5 oldalnyi anyagot el kell olvasnia. A belső kampányok azért nem működtek, mert nem volt erre megfelelő kapacitásunk, ezeket fenntartjuk most is ilyen specifikus saját tréningekre, de ez az általános rész, ez teljesen jól lekerült rólunk. A phishing szimuláció az ilyen ingyenes túlokkal összerakva a saját házon belül, az mindig egy ilyen nagy fejtörés volt, és sok idő volt ezeket előkészíteni. Úgyhogy ezzel ez volt a probléma, ezért szépen lassan csökkent is a rendszeressége ennek. A megbízott, a külsős általi kampányok pedig jól működtek, viszont itt az árral kell számolni, tehát hogyha ezt valaki rendszeresen akarja csinálni, akkor szerintem egy ilyen platform árának a többszörösét ki fogja fizetni rá éves szinten. Úgyhogy ezek után megfogalmazódott bennünk az, hogy milyen igényeink vannak nekünk ezzel kapcsolatban, tehát hogy legyen folyamatos a képzés, folyamatosan kapjanak információkat, folyamatosan teszteljük a munkavállalóinkat, ez szerintem kulcs fontosságú, mivel hogyha ez nincs meg, akkor szerintem nem hatékony az egész kampány. Ugye lényegre törő legyen, tehát amit említettem, nem biztos, hogy egy több oldalnyi anyagot kell látni egy egyszerű munkavállalónak, elég, ha 3 pontban leírjuk neki, hogy a jelszókezeléssel kapcsolatban mire kell figyelnie. És hát ugye az utolsó pont, ami nagyon fontos volt, hogy minimális időráfordítással, amennyire lehet automatizáltan tudjon ez a rendszer működni. Jó, úgyhogy ezek vezettek minket oda, hogy a Cybeready mellett döntöttünk. A bevezetésről és az üzemeltetéséről szeretnék pár szót mondani. Igazából néhány nap alatt be tudtuk üzemelni a rendszert, tehát nagyon gyorsan el lehet vele indulni. A
felhasználói listának a frissítése az első olyan pont, amit meg kell gondolni, hogy ki hogyan tudja ezt megoldani. Jelenleg még Excel fájlokat küldünk, igen, havonta egyszer frissítjük. Nyilván ez Azure-ra vagy Google Workspace-szel ezt meg lehet automatizálni, hogy ha több user van, akkor ezt szerintem kell is. Saját levelezési rendszerben kell néhány kivételt hozzáadni, ez ilyen doménekre, IP címekre vonatkozik, ahhoz, hogy ne legyenek tévesen spamként azonosítva ezek a levelek, amiket a platform küld a munkavállalóknak. Van lehetőség saját domén használatára, szerintem ez fontos lehet, tehát gyakorlatilag az összes, ami nem a phishing szimulációkhoz tartozó anyag, azt mindent saját domén alatt kapnak meg a munkavállalók, ezt tök jól ezt fel tudják ismerni, mert ezt lehet nekik kommunikálni, hogy ez a domén, ez biztosan egy biztonságos domén, amiről kapják ezeket az anyagokat. Ez némi konfigurációt azért igényel ilyen DNS beállítások szintjén, de ez nem feltétel annak, hogy elinduljon a tréning. Nyelv kiválasztás, ezt mindenkinek el kell dönteni, hogy milyen nyelven akarja a platformot használni. Mi magyar nyelven használjuk, de van lehet arra is lehetőség, hogy ahogyan a csapat, akkor akár angol nyelven is lehet ezt tolni, az lehet, hogy egy kicsit azért talán egyszerűbb. Jó, a kolléga is említette, hogy az első feladat ezek után, hogy át kell nézni a kampányokat és optimálni kell, minden készen áll a platformon, gyakorlatilag át kell futni, és optimálni kell, és onnantól kezdve elindul a tréning. Rendszeres feladatok, amik vannak a platformmal kapcsolatban. Én azt mondom, hogy körülbelül egy ilyen havi 1 órát, hogyha az ember rá tud szállni a felügyeletére, meg az üzemeltetésére a platformnak, akkor gyakorlatilag az elegendő tud lenni. A mi esetünkben ugye a felhasználói lista karbantartás az még manuális, tehát ezzel mondjuk egy havi szinten van némi feladat, hogy ez frissítve legyen. A 3 havonta kell az új phishing kampányokat aktiválni, ez azt jelenti, hogy megjelennek az új javasolt e-mailek, ezeken végig kell menni, át kell nézni, ki lehet őket cserélni, hogyha valami olyan van közötte, ami nem tetszik, vagy nem releváns, vagy nem tudom. Ezeket ki lehet cserélgetni, és gyakorlatilag egy aktiválás gomb megnyomásával a következő ciklusban már aktív lesz, és ezeket az e-maileket fogják kapni a munkavállalók. Ugye nyilván egy reporting feladat, management felé akár, és az új funkcióknál az a tapasztalat, hogyha vannak ilyen új funkciók, amik ide jönnek a rendszerbe, akkor azok általában ilyen nincsenek aktiválva, tehát hogyha ilyen van, akkor azt meg kell nézni, át kell és aktiválni kell. Jó, és akkor innentől kezdve akkor átfutnánk néhány képen, ezeket a kolléga már mutogatta, tehát ugye a biztonsági tippek, vagy awareness bites, ez a kép látható a bal oldalon, röviden néhány pontban össze vannak szedve az adott témák, ebből körülbelül 50 van a rendszerben, 40-50 darab témakör van, ezekbe bele lehet nyúlni egyébként, tehát ott a tartalmat azt azért lehet szerkeszteni, lehet hozzáadni pontot, vannak limitációk, de bizonyos keretek között azért bele lehet nyúlni. És a végén mindig van egy quiz kérdés, a quiz kérdés az mindig egy másik témára vonatkozik, úgyhogy ezután ugye átkerül a munkavállalói egy weboldalra, és ott további információkat kap. Más témában lehet ott akár videós tartalom, és ilyen egy másfél perces videók, azok is magyarul vannak, tehát azok is működnek magyar nyelven. Vissza tudunk még menni pillanatra? Ugye középen láttok egy Facebookos phishing szimulációt, és ugye alul pedig az Audit Ready, amit mutatott az ASAP is, hogy ezt össze tudjátok rakni, hogy ez a compliance miatt érdekes, gyakorlatilag egy éves tréninget tudtok csinálni a munkavállalóknak. Jó, ezekről is volt szó, ez egy biztonság, tehát a csapatot fel tudjátok osztani osztályokba, az osztályokhoz menedzsereket tudtok rendelni, ők havi szinten tudnak riportot kapni, hogy az ő területük az hogyan teljesített, és a programok alatt pedig ezek azok a különféle csoportok
hoz vannak megadott funkciók, akik figyelmet igényelnek, ilyenek a kezdők, azok, akik magas besorolásba kerültek, tehát akik jellemzően beugranak ezeknek a teszteknek, és az advanced pedig azokról szól, akik jól teljesítenek, nem ugranak be a kampányoknak, és ugye ott leginkább ilyen kis megköszönés, vagy ilyen egyéb dolgokat lehet nekik kiküldeni. Mehetünk tovább. Igen, ezeket a további részeket azért gondoltam betenni, mert ezek olyan fejlesztések, amik az elmúlt egy évben történnek, tehát hogy lássátok, hogy hogyan fejlődött a platform, amióta elkezdtük, ezek a fejlesztések történnek. A dashboard gyakorlatilag teljesen átalakult, egy ilyen sokkal átláthatóbb formája lett. Az üzleti report, amit láttatok is, tehát ez ég és föld, nagyon sokat fejlődött, az elején nagyon egyszerű volt a report, most ezen nagyon sokat fejlesztettek, sokkal részletesebb és jobban is néz ki. A belső kommunikáció az egy teljesen új rész volt, ez az, amit mutatott az ASAF, hogy gyakorlatilag kategóriákban vannak sorolva munkavállalóitok, hogy hogyan teljesítenek mind a tanulásban, mind a phishingben, és ennek megfelelően kapnak bizonyos üzeneteket a rendszertől, amik motiválják őket, hogy csak haladjanak tovább megfelelően, és hogy esetleg megköszönik azt, hogy jól teljesítettek, és hogy hozzájárultak ez a cég biztonságához. Jó, ezek teljesen automatikusan működnek, valamilyen szinten ezekbe is bele lehet picit nyúlni ezekbe az üzenetekbe. Jó, és akkor az utolsó pedig ezt is mutattuk korábban, ugye ezek a plakátok, tehát gyakorlatilag teljesen kész PPT-ket tudtuk beszedni, céges logóval, mindenféle témakörökben, ez annak lehet hasznos, ahol azért van ilyen offline munkavállalói réteg, nem tudom, raktárak, gyárak, ilyesmi, ott ezeket ki lehet rakni, és őket is lehet tréningelni. Jó, ennyit szerettem volna részemről elmondani. Az elérhetőségeim akkor szerintem benne lesznek majd a preziben. Ha valakit esetleg részletesebben érdekel, nagyon szívesen beszélgetek erről, vagy akár élőben meg tudom mutogatni ezeket a funkciókat. Nagyon szépen köszönjük, Miklós, Köszi! az előadást, meg hogy itt voltál. És akkor ezzel gyakorlatilag a végéhez értünk a mai webinárnak. Nem tudom, hogy van-e kérdés. Én úgy látom, nincsen. Akkor megszakítjuk a felvételt.